सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानन्दे परमानन्द स्वरूपिणी रिद्धिसिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्वार्थी हरे देवी नारायणी 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 नमोस्तुते नमोस्तुते। भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी 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 दयानी महावाक्वाणी महावाक्वाणी सुर नर मुनि जनमानि सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी दयानी महावाक्वाणी महावाक्वाणी सुर नर मुनि जनमानि सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी। जग जननी जग जानी जग जननी जग जानी आ आ आ आ जग जननी जग जानी जग जननी
दानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी जग जननी जगजानी आ आ जग जननी जगजानी महिषासुरमर्दिनी ज्वाला मुखी चंडी अमरपददानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी 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 दयानी महावाक्बानी महावाक्बानी सुर नर मुनि जनमानि सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी 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 కరుణించి కాపాడు మా తల్లి కరుణించి కాపాడు మా తల్లి నిర్మలాదేవి నిర్మలాదేవి భువనేశ్వరి మమ్ము కరుణించి కాపాడు మా తల్లి కరుణించి కాపాడు మా తల్లి కనుగొంటిమి దేవి ఏడేడు జన్మాల నిన్నే సేవించి ఈ జన్మలో నిన్ను కనుగొంటిమి దేవి సర్వలోక నాయకి సర్వలోకనాయకి సర్వేశ్వరి కరుణించి మమ్ము కరుణించి మాట కరుణించి కాపాడు మా తల్లి కరుణించి కాపాడు మా తల్లి
सहस्रदल पद्मिनी लीला विनोदिनी सहस्रदल पद्मिनी लीला विनोदिनी सरिगम पदनी संगीत रसिके सप्तस्वर रूपिणी निसा दनी पादमा पगम रे गम पदनी संगीत रसिके सप्तस्वर रूपिणी सप्त चक्रमुल सरिचेयु शक्ति रूपिणी सप्त चक्रमुल सरिचेयु शक्ति रूपिणी जगदीश्वरी करुणिंचि माता करुणिंचि मम्मु करुणिंचि कापाडु मा तल्ली करुणिंचि कापाडु मा तल्ली निर्मला देवी भुवनेश्वरी मम्मु करुणिंचि कापाडु मा तल्ली करुणिंचि कापाडु मा तल्ली भक्ति सुमन महके हृदय में भक्ति सुमन महके हृदय में ज्ञान दे माने मलाने मल ज्ञान दे माने मल ज्ञान दे माने मल निर्मल ज्ञान का सागर हो तुम निर्मल ज्ञान का सागर हो तुम श्वेत सुंदर शारदे श्वेत सुंदर शारदे दूर कर अवगुण हमारे दूर कर अवगुण हमारे निर्मल विद्या दान दे दूर कर अवगुण हमारे निर्मल विद्या दान दे आत्मज्ञान की ज्योति जला दो आत्मज्ञान की ज्योति जला दो सुप्त हृदय में प्राण दे ज्ञान दे माने मल ज्ञान दे माने मल
జై శ్రీ మాతాజీ. పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి దివ్య సంకల్పం, అనంతమైన ఆశిష్యులతో ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన సమయానికి ఆత్మబంధువులందరికీ ఆత్మీయ హృదయపూర్వక స్వాగతం. అందరం సామూహికంగా తల్లి దివ్య శ్రీచరణములకు మన సంపూర్ణ సర్వస్వ శరణాగతిని సమర్పించుకుని అత్యంత వినమ్రులమై ధ్యాన స్థితిలో కూర్చుందాం. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ బ్రహ్మ ముహూర్తంలో, ఈ శుభోదయాన, ఈ శుభకాలే, ఈ సహజ యోగా ధ్యానంలో మీతో ఒక్కటి అయ్యేటువంటి స్థితి కొరకు మీ అనుమతి, ఆశీస్సులు ప్రసాదించట్టు తల్లి. చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం కావించుకుందాం. అంతర్గతంగా మనల్ని మనం మరియు మన చిత్తాన్ని గమనించుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్తు శ్రీ వాగ్దేవత, మీరే శ్రీ సర్వమంత్ర సిద్ధి అయినవి. దయచేసి ఈ ధ్యానాన్ని మీరే చేయించండి తల్లి. మేము కేవలం పనిముట్లం మాత్రమే. దయచేసి ఈ సామూహిక అంతటిని మీ చిత్తంలోనికి తీసుకోండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా అందరి హృదయాల్లోనికి, మా సహస్రారంలోనికి, ఈ సామూహికలోనికి రండి తల్లి. తల్లి దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని కనులారా వీక్షిస్తూ, రెండు చేతులు జోడించి ప్రణమిల్లుతూ ప్రాతకాలంలో పఠించవలసిన శ్లోకం సామూహికంగా పఠిద్దాం. ప్రాతః నమామి హృది సంస్కృతాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురియం యత్ స్వప్న జాగర్ సుషుప్తమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కలమహం న చ భూత సంగః ప్రాతః నమామి. భావం: ఉదయమే లేచి నేను నమస్కరిస్తున్నాను. హృదయంలో ఉండే తత్వం, భగవంతుని ప్రేమను నేను గుర్తు చేసుకుంటున్నాను. నేను నమస్కరిస్తున్నాను. ఏది సత్యమో, చిత్తమో, సుఖమో, తుర్యాస్థితి అనగా పరమహంస గతిం స్థితిలో నేను నమస్కరిస్తున్నాను. స్వప్నంలో, జాగృతావస్థలో, సుషుప్తావస్థలో నేను నిత్యం ఉంటాను. పంచతత్వాలతో నిర్మించిన ఈ శరీరాన్ని, బుద్ధిని, చిత్తాన్ని అంతర్గతంగా ఉంచుకుని నిర్లీప నిరంజన్ అయినటువంటి బ్రహ్మతో నేను ఎల్లప్పుడూ ఉంటాను. చిత్తాన్ని సహస్రారంలోనే బ్రహ్మరంధ్రం వద్ద కొలువై ఉన్నటువంటి తల్లి దివ్య శ్రీ చరణాల వద్ద స్థిరంగా లగ్నం చేసుకుని
నెమ్మదిగా కుండల్ని జాగ్రత్తపరుచుకుని బంధం వేసుకుందాం. అత్యంత శక్తివంతమైన మహిమాన్వితమైనటువంటి 3 మహామంత్రములు శ్రీ గణేష్ మంత్రంతో కలిపి తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। చిత్తం సహస్రారం, సహస్రారము నుండి ఈ సమయంలో మన అంతర్గత సూక్ష్మ శరీర వ్యవస్థలోను మన అణువణువున కణకణాన ప్రవహిస్తున్నటువంటి
తల్లి దివ్య చైతన్యాన్ని గమనించుకుంటూ అనుభూతి చెందుదాం. రెండు చేతులు భూమాతపై ఉంచి తల్లి భూమాతను ఈ విధంగా ప్రార్థన చేద్దాం. తల్లి భూమాత దయ ఉంచి మా అందరి శరీరములోను మా ఆధ్యాత్మికోన్నతికి మా ఆత్మోన్నతికి ఎదురవుతున్నటువంటి సమస్త దోషములను, బాధలను మరియు నకారాత్మక శక్తులను దయచేసి మీలో విలీనం చేసుకుని మా అందరికీ శ్రీ గణేష్ని యొక్క ప్రణవ శక్తిని, శ్రీ గణేష్ తత్వాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. నెమ్మదిగా ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు, కుడి చేతిని భూమాతపై ఉంచి, అమ్మా శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మా అందరి శరీరంలో ఎడం వైపు భాగంలో ఉన్నటువంటి ఇనానాడిలో సమస్త దోషములు, బాధలు అన్నిటినీ భూతత్వం ద్వారా తొలగింప చేయండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ మా అందరి ఎడానాడు చైతన్యవంతము, శక్తివంతము చేయండి తల్లి. నెమ్మదిగా కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు, ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మా అందరి కుడి వైపు భాగంలో పింగళానాడులో సమస్త దోషములు, బాధలను అన్నిటినీ ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగింప చేయండి తల్లి. దయచేసి మా అందరి శరీరంలోని పింగళానాడిని శక్తివంతము, చైతన్యవంతము చేయండి తల్లి. రెండు చేతులు యథాస్థానంలో శ్రీ మాతాజీ వైపు, చిత్తం సుషుమ్నా మార్గం. అమ్మ శ్రీ మాతాజీ దయవుంచి మా అందరి సుషుమ్నా మార్గంలో శ్రీ మహాలక్ష్మి తత్వంతో విశాలవంతం చేయని తల్లి. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి ఈ సామూహిక అంతటికి పూర్తి సమతుల్య స్థితిని అనుగ్రహించండి తల్లి. మమ్ములను వర్తమానంలో ఉంచండి తల్లి.
చిత్తాన్ని మన జన్మ జన్మల తల్లి అయినటువంటి శ్రీ కుండలిని మాతపై లగ్నం చేద్దాం. తల్లిని ఊర్ధ్వముఖంగా ఉద్ధానం చెంది సహస్రారం చేరమని ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ గౌరీ కుండలిని మాత సాక్షాత్ మంత్రం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గౌరీ కుండలిని మాతా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. తల్లి కొండలిని మాత దయచేసి శ్రీ గణేశుని యొక్క సహకారంతో, శ్రీ గణేశుని యొక్క ప్రణవ శక్తితో ఊర్ధ్వముఖంగా ఒక్కొక్క చక్రాన్ని పటిష్టపరుస్తూ ఉద్ధామించింది. సహస్రారములో బ్రహ్మరంధ్రం వద్ద కొలువై ఉన్నటువంటి ఆదిశక్తి శ్రీమాతాజీ ఆది కుండలినితో మా అందరి కుండలిని శక్తులను మహాయోగాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. చిత్తాన్ని తల్లి కుండలిని మాత కృష్ణమురా మార్గంలో ప్రయాణం పైన, కదలిక పైన లగ్నం చేసుకుని నెమ్మదిగా తల్లి కుండలిని మాతతో పాటు సహస్రారాన్ని చేరుకుందాం. తల్లిని నిర్విచార స్థితి ప్రసాదించమని, నిర్వికల్ప నిరానంద స్థితులను అనుగ్రహించమని కోరుకుంటూ ధ్యానంలో ఉందాం. రెండు 2002 నవరాత్రి పూజల్లో తల్లి అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనాన్ని రెండవ భాగాన్ని వింటూ ధ్యానంలో కొనసాగుదాం. Now, yesterday's drama, you must have seen that girl. She is very sensitive and she could see through her wisdom what was good. If you cannot find out what is good and what is bad, if that means the wisdom is lacking. If you cannot find out what should you do, then the wisdom is lacking. But if you have the wisdom, then you will immediately know that this is wrong. Apart from that, you will be saved from all kinds of problems. It's a fact I have seen with so many people like that, who have been saved not only from death, but from all kinds of catastrophes, all kinds. And I was amazed how these Sahajogis are helped by the divine. Divine is a power. Everywhere it exists. But it will only help the people who are Sahajogis, who are divine, not the people who are not. It will never help. On the contrary, it might punish in a way that is never expected. So one has to be careful to test oneself, what I call introspection. Have you been wise in dealing with certain problem? What has been your style? Is it money oriented or it is domination oriented? What sort of a power it was that you were working under? You have to introspect to find out. And you'll be amazed, very much amazed, that even in the name of God you can do wrong things. Lots of wrong things have been done in the name of God, and that's why today we have such a big chaos of so-called religions. When nothing wrong was religion, was with the religion as such.
and those religious people who talked about it. Nothing wrong. But the way people absorbed it and the way people used it was wrong, because they lacked his wisdom. And the wisdom is the thing which really is not just assumption that I am very wise and all that, but it asserts, it works out, and it shows what is good and what is bad. Wisdom is the sign of a person who is really a realized soul of a very high level. If you don't have wisdom, whatever you may do, you might feel satisfied about it. But the wisdom part is very, very important. That is the most governing part within us. And as you know, Ganesha is the giver of wisdom. That's why Ganesha must be worshipped. The proper upbringing with Sri Ganesha is established, who is nothing but the giver of wisdom. And this wisdom is innate. You don't have to judge it. It's innate within us, grown up, just like any other qualities in us. It takes time with some people. It takes time, no doubt. But once it comes in, such a person becomes quiet, simple, and absolutely truthful. He knows about him. And this is the thing one should develop, is how far am I wise? You see, in this world, people are protesting for this, protesting for that, fighting for this, doing all kinds of things. But if you have wisdom, then you don't have to do anything of the kind. What happens? That automatically people understand that he is a wise man. From ancient times, everywhere, a wise man has been praised. He is not worried about his financial side or emotional side, nothing. What he is worried, have I been a wise person? That is the first sign of the blessings of God. The one who has blessings of divine is a wise person. He is very wise, and his wisdom is shown by his silence. And the whole power, the divine power, uses that person as a media and works tremendously. That man himself is surprised how it has helped him. A woman can have that, a man can have it. Anybody can have that wisdom, that profoundness, that temperament, which is so beautiful and so empowering. Such a person doesn't curse anyone, doesn't bother to curse anyone, but it works. He never gets angry with anyone, but it works. He doesn't lose temper, no. But some temper works and harm you, which you never expected. It is within us, within our power as human beings, to be wise. I have seen animals have such a sensitivity to vibrations, extremely sensitive. How? Because their wisdom is intact. It works in them, they are not conscious of it. The difference is human beings are conscious of their wisdom. This is the only difference. Animals have wisdom, but automatic, we should say natural. But we have inculcated this, or we have developed this wisdom within us. Through what? Through our meditation, through our understanding bhakti and shraddha.
So it's very important to understand the value of bhakti within us. You cannot superficially touch it. Those who are superficial will never get it. Wisdom only comes through understanding what is wisdom is. You might find somebody extremely wise, maybe your servant, maybe your driver, maybe anyone, and you are amazed how such a person can be so wise. Because maybe from his last life he has got it within him, or he has gone into it and he found it. It's not the state of one person, it's not the property of one person, but it can belong to many of them. So the Sahaja Yogi is the one who has to have that wisdom. Why I am doing this? What is the need to do it? They don't have to ask any questions, they just don't do wrong things. They just don't do wrong things. They are always on the right path. That is the sign of a Sahaja Yogi, I believe, and which is the blessing of the goddess. If there is the power of the goddess working in you, you will have the wisdom to work it out. Now you have seen many people coming to America doing all kinds of things. They all have disappeared. There's no support to them. Where are they? They are finished. Because they were money oriented or power oriented, I don't know what they were oriented. And they have lost it. But for a person who is standing in his wisdom, is the sage as they call it, is the saint as they call it. But this can be, every Sahaja Yogi could be a saint, could be a sage. Every Sahaja Yogi could be that. But if you lose your wisdom, then you are no good. So I have to tell you one thing, it's your wisdom which will save you. Your wisdom will unconsciously help you. There was one gentleman, Sahaja Yogi, once he was going somewhere in the car and suddenly he decided to go on to another road, suddenly. And what happened, that on that road there was a very big accident and he would have been in that accident. Like that, there are many incidents people have told me, Mother, how we were saved, how we were brought to the brink of death and then how we are just alive. It is because the divine needs you. Divine doesn't want you to die or to finish off. It needs you very much. It has to do its work and you are the instrument of that divine. If you have wisdom, you are the best instrument for the divine to work it out. The Devi's powers, first of all, existed in her body only. And she killed so many Rakshasas and evil people. She did kill it, actually. But now, there's no need. Because you all are there, you are the instruments. And it will all work out in such a way that all those people who are trying to destroy goodness, trying to destroy wise people, they will be killed. They'll be finished. They'll be destroyed. This is not to be done through any outside instrument or anything. It's your wisdom is the biggest instrument that will work it out. Do you know, when I came to America first, I saw such a horrible thing here, that people were running after some horrible gurus. And I never came. After 9 years I came. Because I said, these people are mad. How do they follow these horrible people? And what do they believe into? They have no wisdom to understand what is the truth is like. It works out now, today. You can see there are so many people here. So that is what is the wisdom part. And if this wisdom comes to Americans, they'll come to Sahaja Yoga. Not only come, but they will grow into it. But the wisdom will be to see what are we going to do, what are we going to get, what is our aim,
All these things must be brought to them, which is not done normally. We must talk to them. I must tell them, what is within you is the spirit. You should become the spirit. Every one of them has said so. So why not do that? And why not become the spirit? So they will themselves feel, yes, that's true. She said that you should become the spirit. They'll go to church, they'll go to temples, they'll go here, there, so not understanding why they are doing it. They need some sort of a protection. That's why they go. But this protection comes from your spiritual status. Where do you find as far as spirit is concerned? Those who have enjoyed the spirit, I've seen, do not deviate from the right path. But those who haven't, they may call themselves Sahajogis, anything, but they can be very wrong. So first of all, find out about yourself. If you are a real Sahajogi, if you really want to be an instrument of this power, then what you have to do is to become full of bhakti and shraddha for that. And this bhakti and shraddha is very joy-giving, I know. It never makes you tired, it never troubles you, nothing. But it's very nourishing and beautiful. But it should be at the right place, with the right aims and right understanding. For all that, what you need again is wisdom. And you should try to find out, are you wise enough? Are you wise or are you not? It's very difficult for every human being to find out whether you are right or wrong. Because you see the effects of this wisdom all around. So the bhakti and shraddha to the goddess definitely gives you wisdom. We have had some people in India who did lots of bhakti, so-called, and showed lots of shraddha, but they were not. They were not. Just they were talking about it or doing all kinds of things about it, but they were not. So wisdom is something, a very innate quality, very innate. It's not superficial. You cannot just say that this person is wise or not. It shows that just like a power, it's a power of understanding and is supported by the power of the goddess. So she is the giver of wisdom. This is the biggest quality of the goddess, that she is the giver of wisdom. And wisdom comes as a part of the evolutionary process. Now she's brought about all the evolution so far, and to go further, she is going to make you a very wise person. Even an ordinary sage in a village, in a far-fetched places, is respected, if he is a real sage. But he is a stupid fellow, what can you do? He may befool you, may do all kinds of tricks and things like that. And then, does he get anything good for you? No, nothing. So first thing is, anybody who is supposed to be your guru or supposed to be the person who is guiding you must have bhakti. Bhakti of the goddess. Very important to understand. Modern things have come to such a limit that they have no respect for the goddess. No, they don't even talk about the goddess. And they just talk about something which cannot be explained and understood. If they talk about Christ, they won't talk about him, that he's the one who said at the cross, "Behold the mother." What was the need to say that? Because he didn't want his mother to get into trouble. But he said, "Behold the mother." That means look out for the mother who is going to come. They all have indicated and they have said so. But still we are busy with our own ego and our own understanding, and we run after things which are not real. First of all, you must follow only thing that is real, not unreal things. For that also again you need wisdom.
I think for that you need wisdom very much more. And that is something, whether you have the wisdom first or you have the blessings of the mother, it's between the two. So I have to tell you one thing, that before you people start spreading Sahaja Yoga, please judge yourself. Just see if you are wise enough. Also see for yourself if you have the blessings of the mother. Only the wise are the people who know whether they have the mother's blessings or not. For that, we have so many ways of understanding. First and foremost thing is meditation and feeling your vibrations on the photograph and facing yourself clearly. If you are a realized soul, are you really a good realized soul or not? Are you deep or not? Are your vibrations working out or not? If you can see that, then you will realize that greater than all ambitions, the greatest is to become a devoted, wise personality. That is the one that will give you the joy. Joy for all kinds of things. Otherwise, see, it is just a human being like others going about. Now the time has come for this to work out. It's a special time, I should say. Although quite a lot of struggle for me, no doubt. But it doesn't matter, I know, because I've landed myself in the area where things are not so simple. It doesn't matter. But on the whole, what I feel is, you can support me very much. You can support my work very much if you have that wisdom. And the wisdom is to judge yourself. How many people you love, how you talk to them, what do you want out of them, all this should come. Judge yourself, introspection. Through introspection, you can see it. So, for a Sahaja Yogi, is important is introspection. Second one is meditation. And third one is to take vibrations. It's very important. What I find, some of them say, Mother, we don't do this, we don't do that. But why? Why not do it? We do Sahaja Yoga. Sahaja Yoga means what? If you are not doing these basic things, how are you a Sahaja Yogi? And then lots of complications come out of them. They also suffer. I think one has to have again the wisdom to understand what is Sahaja Yoga. No one understands that sometimes. And they go on forming a group of people who are not at all understanding what is Sahaja Yoga. It's a very, very deep personality. Sahaja Yoga is not just by saying I am a Sahaja Yogi, but it's a very deep personality. And that deep personality has to be felt by others as the wise, very wise. Not that how much you talk or shout or give lectures is important. Is the peace, the tranquility, the capacity to love within you are important. And that's how people can judge whether you are really blessed by your mother or not. So this is one of the things very important, and I've come to America just to protect America from problems. Because suddenly this has grown into problems. And it was inevitable. Because they were blind here not to understand what's going wrong with them. And that blindness has brought them to this point that they start seeing their ego especially, which has ruined them. Money orientation. All this has shown how stupid they have been to believe that they are very rich people and they can do anything they want to with their money and with overpowering of other countries and other people. First, overpower yourself. You have to know yourself first of all. What is overpowering others? Those who do not know how to overpower themselves
are always miserable, always in trouble, because it reacts. If you try to overpower others, it reacts. For that, you have to be absolutely introspecting. Again and again, I have been saying this, that introspect. Of course, I must say, so many good Sahaja yogis have come out now and they have worked it out. And they are very good, simple, wise people. It's such a great hope for me. I never expected I'll work it out that good, but it has worked out. And always, always, you must know you have that power within you. And they must use that power and not fall a prey into nonsensical ideas. Thank you very much. జై శ్రీమతి. అంతర్గత నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో కొనసాగుదాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఇదే ధ్యాన స్థితిలో కొనసాగుతూ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ మనకు నిన్నటి రోజున ఈ రోజున అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనానికి సారాంశాన్ని తెలుగులో తల్లి అనుమతితో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం. నవరాత్రి పూజ 2002. మనం ఈ రోజు ఆరాధించే ఈ దేవత ఎడమ పార్శ్వం వైపు కార్యనిర్వహణ చేస్తూ సహస్రారంలో ఆదిశక్తిగా ఉంటారు. ఆమెయే మన స్మృతి, జ్ఞానము, వివేకము. ఆమె తన శక్తులను ఉపయోగించి మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. మిమ్మల్ని సరిచేయడానికి మీలో గణాలు ఉన్నాయి. ఈ గణాలన్నీ కూడా దేవీ శక్తితో ఎడమ పార్శ్వం వైపు నుంచి పనిచేస్తూ ఉంటాయి. అవి ముఖ్యంగా మీలోని వ్యాధులను నయం చేస్తూ ఉంటాయి. అందుచేతనే ఎడమ పార్శ్వం ద్వారా వచ్చే క్యాన్సర్ వ్యాధి కూడా ఈ గణాల ద్వారా సరిచేయబడుతుంది. ఈ గణాలకు అధిపతి శ్రీ గణేశుడు. అందుచేతనే మనలో గణేష్ తత్వం అభివృద్ధి చేసుకుంటే ఏ సమస్యలు మన దగ్గరికి చేరవు. అయితే ఇది సాధించాలి అంటే ధ్యానం ఒక్కటే మార్గం. అందుచేతనే మనం దేవిని పూజించే ముందు శ్రీ గణేశుని పూజిస్తాం. దేవి యొక్క మహోన్నతమైన శక్తి మీ యొక్క రక్షణా శక్తి. దేవి మహత్యం చదివితే దేవి మిమ్మల్ని ఏ విధంగా రక్షిస్తుందో మీకు అర్థమవుతుంది. మిమ్మల్ని సంరక్షించడమే కాదు, మీకు మార్గదర్శకత్వం చేస్తారు. అలాగే ఎవరైతే కుడి పార్శ్వం వైపు ఉంటారో వారిని సమతుల్య స్థితిలోనికి తీసుకొస్తారు. అప్పటికీ మీరు వినకపోతే దాని యొక్క పర్యవసానం మీరే ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది అని శ్రీ మాతాజీ చెప్తున్నారు. ఇలాంటి వారికి అల్జిమర్ మొదలగు వ్యాధులు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం కాలేయం. అందుకే మీరు కాలేయాన్ని సమతుల్య స్థితిలో ఉంచుకోవాలి, పూర్తి సమతుల్యంలో ఉంచుకోవాలి. అయితే ఈ సంరక్షణ అంతా కూడా మీరు అంతర్గతంగా నిర్మితమై ఉన్నటువంటి గణాల ద్వారా మాత్రమే జరుగుతోంది. అందుచేత ధ్యానం చేయటం చాలా ప్రధానము. దీనికి మీ యొక్క భక్తి, శ్రద్ధ తోడ్పడుతుంది. ఈ భక్తి మీ బుద్ధిని స్థిరంగా ఉంచుతుంది. తద్వారా మీరు వివేకవంతులుగా తయారవుతారు. దేవిచే ప్రసాదింపబడిన ఈ వివేకం వల్లనే మీరు దైవత్వం మూర్తిభవించిన వ్యక్తులుగా తయారవుతారు. సహజ యోగం మీకు వాస్తవికతను తెలియపరుస్తుంది. దీనివల్ల మీరు ఎవరిని ప్రార్థించాలో, ఎవరికి శరణాగతులు అవ్వాలో మీకు అర్థమవుతుంది. ఎంతో మంది మహర్షులు మనకు మార్గదర్శకం చూపిస్తే మనకు మార్గదర్శకత్వం చూపిస్తే కూడా చాలా మంది ఎప్పటికీ తప్పుడు మార్గాల్లో ప్రయాణిస్తున్నారు. కానీ అన్నీ తెలిసిన మీపైన కూడా చాలా ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం మీలో భక్తి, శ్రద్ధ లోపించడమే. అందుకే ధ్యానం చేయమని చెబుతున్నాను. మీ జీవితంలో అద్భుతాలే చోటు చేసుకుంటాయి. దేవియే మిమ్మల్ని నడిపిస్తుంది. అందుచేత మీ శరణాగతులు అవ్వండి. మీరు భగవత్ శక్తితో ఒకటిగా ఉంటే మీలో కరుణ, ప్రేమ ప్రవహిస్తుంది. ముందుగా మీరు వివేకాన్ని వాడండి. దైవశక్తి సర్వత్రా సహజయోగులకు సహాయం చేస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎవరైతే సహజయోగులు ఉండి కూడా సహజయోగులుగా ప్రవర్తించరో వారు శిక్షింపబడతారు. అందుచేత మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆత్మవిమర్శ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అయితే మీకు వివేకాన్నిచ్చే వివేక ప్రదాత శ్రీ గణేశుడు. వివేకం మీలో అంతర్గతంగా నిర్మింపబడి ఉంటుంది.
ఎవరికైతే భగవంతుని ఆశీర్వచనములు ఉంటాయో వారే వివేకవంతులు. భగవత్ శక్తి ఈ వివేకవంతులను తన ఉపకరణాలుగా ఉంచుకుంటుంది, తన ఉపకరణాలుగా ఎంచుకుంటుంది. ప్రతి సహజయోగి ఒక మహర్షి కావాలి. ఎవరైతే ఆత్మగా ఉంటారో వారు ధర్మ మార్గం నుంచి వర్గీకరించబడరు. శ్రీ మాతాజీ చెప్తున్నారు, ప్రతి సహజయోగి ఆత్మవిమర్శ, ధ్యానం, చైతన్యం గ్రహించటం, ఈ మూడు చాలా ప్రధానమే. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక. కొద్ది నిమిషాలు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో కొనసాగుదాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, ఈ ప్రాతకాలాన ఈ సామూహికంతటికి మీరు అందించినటువంటి నిర్విచార నిర్వికల్ప నిరానంద స్థితులకు మీ దివ్య శ్రీ చరణములకు శత సహస్ర కోటి ప్రణామములు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు తల్లి. శ్రీమాతాజీ, మేము సదా మీ దివ్య చిత్తానికి అనుగుణంగా నడుచుకునేటట్టు మీ అనంతమైన ఆశీస్సులు ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మేము పొందుతున్నటువంటి ఈ అనంతమైనటువంటి ప్రేమశక్తిని, నిర్వాజ్య ప్రేమను విశ్వమంతటా అందరికీ పంచేటువంటి స్థితిని, శక్తిని మీరే అనుగ్రహించండి తల్లి. థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతాజీ. అమ్మా, ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమం నిర్వహించుకోవటంలో కానీ మా ఉచ్చారణలో కానీ ఏవైనా పొరపాట్లు తొలితే దయతో మీ బిడ్డలుగా మన్నించండి అమ్మా. కలెక్టివ్ బంధు. థ్యాంక్స్ టు శ్రీమాతాజీ వన్స్ అగైన్.
ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు, శుభాభినందనలు. ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఇంతటితో పరిసమాప్తి చేసుకుని మరలా రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు ఇదే ఆన్లైన్ పెండాల్లో ఇదే సామర్థ్యంతో కలుద్దాం. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆల్ ఆఫ్ యూ. జై శ్రీ మాతాజీ. చక్కని సహజ సంగీతాన్ని వింటూ కొద్దిసేపు ఇదే ధ్యాన స్థితిలో కొనసాగుదాం.